Hello friends, so welcome to today's lesson. We're going to be learning partnership accounting today. Now partnership has a lot of different concepts to be covered, so in today's lesson we're going to be looking at just the basics. So what exactly a partnership is, what are the important features of a partnership, and just some basic things to be kept in mind when you're preparing partnership accounts. So partnership will tumba important concepts idave. So ee lesson alli ನಾವು just basics ನೋಡೋಣ. So partnership ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನೇನು important features, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು important points ಏನೇನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು accounts prepare ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ. Okay. So now partnership is nothing but two or more people just coming together and carrying on a business. So if I and you join together and we start a business, we have essentially started a partnership, okay? So the Indian Partnership Act of 1932 defines a partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits or losses of a business carried on by all or any of them acting for all. So idರಲ್ಲಿ important point ನೀವೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ there has to be two or more persons. So ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅದನ್ನು sole trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So he's a sole trader. So when two or more people join, it is actually a partnership. Now, there are a lot of legal rules and implications when it comes to starting a partnership, but they are actually relaxed compared to starting a company, okay? So ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಒಂದು 100 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So there is a cap as to how many people can start a partnership, okay? Now the central government has set that number to be 50. So 50 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 50 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ 50. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ it should be as a result of an agreement. So ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ಟು people join and they just join to, let's say, purchase a land or purchase some property, it's not a partnership, okay? So ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸೇರಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು, okay? The next important point is mutual agency. So what this means is partnership will either be carried on by all the partners together, or it can be carried on by just one person acting on behalf of the other partners. So ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೋನ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. The last important feature of a partnership is the liability of the partners. Okay, now the liability of the partners is joint and several. So what joint means is one partner is liable for what all the other partners actually do. Now let's say, for example, one partner takes a loan in the partnership's name. All the other partners are actually liable for that loan. So if that one partner doesn't pay, they will have to actually pay that. That is jointly liable. And when it comes to several, what this means is, now let's say the partnership firm liquidates and the assets of the partnership firm are not enough to pay the debts, then the partners may have to even pay from their personal assets. So partners liability ಬಂದು joint and several. So joint ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಬೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಸೆವರಲ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೆವರಲ್. So these are main features of a partnership. So the next important feature or next important item in a partnership is the partnership deed. So a partnership deed is nothing but the terms and conditions of a partnership. Okay. Now a partnership deed can be oral or written. So ಈಗ oral ಆಗಿದ್ರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, so the partnership deed will contain all the important aspects of the partnership firm. So it can be like names of the partners, the type of business they're going to carry on, how they are going to treat the profits and losses, like in what ratio the profits and losses are going to be distributed, and what happens if one of the partner leaves or one of the partner dies, or if they want to admit a new partner. So itara yene changes athwa yene a partnership business ge related agiro yene aspects hege deal ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ partnership deed ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. Okay, the second is the interest on capital. So ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ no partner can claim an interest on capital. The partner can claim interest on capital only if it is specified in the partnership deed. Next is interest on drawings. So interest on drawings also will not have to be paid unless it is specified in the partnership deed. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಷ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್. Okay, these are the important provisions relating to a partnership. So the next important topic that we'll be looking at is the maintenance of capital accounts of partners. Now, there are two methods of maintaining accounts. One is fixed capital and the other is fluctuating capital. So under fixed capital, the partners' capital accounts will always have a fixed balance, and anything that has to be given to them or that is taken from them, like let's say interest on their capital or their salary, anything like that, will be shown in a separate account called partners' current account. On the other hand, when it comes to fluctuating capital system, everything is done in their capital account. So the capital balance will be fluctuating from year to year. Okay. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್.